Hello students, Ajibra Mohanla class start hoishi science laga lecture 1 types of chemical reaction apnian concept bujhi ase gole follow kore থাকিবি aru the types of chemical reaction bishi important topic ase yede bra every year ekta nolibi ekta question do ai dige so one by one sabo combination reaction combine join. So combination reaction is a chemical reaction in which two or more substances react together to form a single substances. So terms take was a combination reaction. Combine means join. So it reaction de ki ase duita nolibi duita ko bishi substance to react kure aru single product form kure. General form A plus B equals to AB. Itu AB do combine huni ase. Moi itu bujo karne ede example dini ase. Mola bacha and moi alag ase. Yede alag ase. Reactant left hand side reactant de alag ase. Product de duijon ekelode ase. So combination reaction de ki ase duita nolwe duita ko bishi saman han join hune single saman banai. Real example here is a calcium oxide that is solid react with water that is liquid to form calcium hydroxide that is slack lime plus heat. So combination reaction de ki ase bole calcium oxide aru water do react kurine calcium hydroxide banai that is slack lime aru heat be released kure. So it was a combination reaction. Next, decomposition reaction. Decompose means breakdown. Decompose means breakdown. The decomposition reaction is a chemical reaction in which a single compound breaks down into two or more simpler substances. So decomposition terms take was it decompose means breakdown. So it do reaction de ki ase bole single compound do break huine duita noli duita ko bishi substances banai ko ase. Okay, so general reaction it is A plus B itu single compound ase itu break huine A aru B form kure ase. Moi itu bujo kane ede aru di dise yede duita ase 1 2 join ase itu join do product fini de ki was alag hui jase single split hui jase. So real example calcium carbonate itu single compound ase calcium carbonate to break down in calcium oxide aru CO2 form was so itu decomposition reaction like example ase. This means change, place means location. So displacement reaction de ki was a location to change kule. Displacement reaction is a chemical reaction in which more reactive elements displaces less reactive elements. So itu reaction de ki ase bole more reactive elements to less reactive elements ke displace kude. Example general form A plus BC give AC plus B. So yate just example itu more reactive ase just example ase itu. So itu more reactive ase itu less reactive ase. Okay, more reactive less reactive. Now more reactive elements to taige hatai digine taige luili ase. See, so displacement reaction de ki ase bole reactive elements to less reactive elements get displaced kude. Example zinc plus copper sulfate gives zinc sulfate and copper. So it example as zinc is more reactive than copper or zinc basically zinc more reactive as so zinc pra ki kurbo copper ke replace kurbo. So itu jaga de ki jo copper zinc sulfate form hui jabo aru copper do ekla thaki jabo. Reaction double means 2 times. This means change, place means location.
So double displacement la case ki ase duibar jaka change kore idu generalized form ase so idu bujo karone ete ekta figure dini ase yede first the reactant side te left hand side te pig aro cow ase edu side te ki ase cat aro dog ase right hand side te product te itu aro itu jaka change kurise tahan dujon mili luise aro itu jaka change kurise tahan dujon mili luise so itu bujo karone diala ase example sodium sulfate plus barium chloride gives barium aro sulfate mili luise barium sulfate and sodium aro chloride mili luise sodium chloride okay so next exothermic reaction exo means released thermic means heat so exothermic reaction de ki ase bole heat to release kore along with the formation of product edu reaction de product bi form hoy but product logode heat bi release kore so example carbon plus oxygen gives carbon dioxide plus heat product bi form hoise product be form hoise heat be form hoise so it was a exothermic reaction next endothermic reaction endo means absorb thermic means heat so endothermic reaction de ki ase bole heat to absorb kore and endothermic reaction is a chemical reaction in which heat is absorbed from the surrounding to from products so surrounding bra heat to absorb korne product to from hoy so it is a endothermic reaction example calcium carbonate plus heat gives calcium oxide plus carbon dioxide so itu talaga example ase okay types of chemical reaction bishi important ase every year question ai dege either 3 marks laibo nule mcq aibo nule 2 marks laibo question do ai dege types of chemical reaction lecture 2 lecture 1 de mon types of chemical reaction kurise lecture 2 de bi mon ekta duita reaction baki ase so idu complete kuro bishi important concept ase oxidation and reduction bishi important concept ase exam de ai dege oxy means oxygen dation means gain so oxidation la case tiki ase oxygen dor gain hoy reaction de there is addition of oxygen add hoise gole hydrogen do loss hoy jay oxidation simple terms oxygen add hoy reaction de aro hydrogen do loss hoy itula opposite ase reduction reduce means lost oxygen loss hoy jay oxygen loss hoise gole hydrogen do gain hoy jay so in simple terms reduction means reaction de oxygen do reduce ho jay aru hydrogen do gain ho jay reaction ekbar sabo reactant de copper oxide ase product de copper ekla ase reactant de copper oxide ase product de copper ekla ase so itu oxygen do product de loss hoise so itu reduce ase that is reduction reactant de hydrogen ase product de oxygen gain kurise so it was a oxidation so it was simple terms as a oxidation reduction la reaction aru it reaction de oxidation bi was a yede oxidation bi was a yede reduction bi was a so it reaction ke mon redox reaction bi koy so my next lecture da no redox reaction so in simple terms oxidation means gain of oxygen or loss of hydrogen or reduction means loss of oxygen or addition of hydrogen thank you chips la packet loi ne ase edo chips sawole bishi dangor dikhi ase ole bi dikhi khuli shigule bitore bishi komti dikhi ase bitore khali gas la bitore sai shigule chips bishi komti ase itu chips la packet la bitore nitrogen gas dalini ase edo nitrogen gas to bishi unreactive ase aro atmospheric oxygen lode react hona de itu chips khan do oils or fats khan ra banala ase kitia itu saman khan do oils or fats ra banala saman khan do oxidize hui jabo talaga smell talaga color talaga taste alak hui jabo aro itu smell aro taste khan changes hui jage koi mon rancidity aji mon rancidity when fats and oils are oxidized matlab oxygen gain kore they become rancid
मतलब बिया हो जाए तालाका टेस्ट और तालाका स्मेल चेंजेस हो जाए एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस तो किता इदु ऑयल और फैट्स पर बनाला सामान्स खान दो ऑक्सीजन गेन करे तालाका टेस्ट और तालाका स्मेल दो चेंजेस हो जाए और इतु के कोई रेंसिडिटी इतु पैकेट पर बाहर उलाई रखा बिजदे बिया हो जाला से रेंसिड हुइसे इतु भी रेंसिड हुइसे इतु किता पैकेट पर बाहर उलाइसे ऑक्सीडाइज हुइसे इतु बिजदे रेंसिड वाला से प्रिवेंट रेंसिडिटी किना प्रिवेंट करबो फर्स्ट स्टोरिंग फूड इन एयरटाइट कंटेनर फूड्स खान के कंटेनर ला बितोरे राखिने मोहन प्रिवेंट करबो पारबो food packaging oil in nitrogen gases itu chips la bitore nitrogen gas thake next so simple terms rancidity means kitia fats nulibi oils khan thakala samans khan tahan oxidize ho jay that means oxygen gain kure talaga taste aur tala smell do change ho jay aru itu ke koi rancidity itu ke prevent kuro karne एयरटाइट कंटेनर दे राखिबो नुइसिगलि बि पैकेट ला बितोरे नाइट्रोजन गैस डालिनि राखो पारो और रेफ्रिजरेटर दे बि डालिनि राखिगलि प्रिवेंट होई जाबो और एंटीऑक्सीडेंट बि यूज करो पारो ओके लेक्चर 4 केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन ला लेक्चर 4 আছে सो इटु मोन ला इटु चैप्टर ला लास्ट लेक्चर আছে इटु दे मोन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आबो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बेसी इंपोर्टेंट আছে इटु चैप्टर बा इतु टॉपिक बेसी इंपोर्टेंट আছে इतु क्लास 10 কাৰণে भी इंपोर्टेंट আছে as well as क्लास 11 12 साइंस स्टूडेंट्स কাৰণে भी इंपोर्टेंट আছে सो मान इतु टॉपिक साबो पारबा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन a reaction which has an equal number of atoms of all the elements on both sides of the chemical equation is called balanced chemical equation একটা reaction দে atoms khando equal thago lage sob elements laga on both side kwadam de reactant aru product so balanced chemical equation do ki kwa sigule kiman tabi elements ase left hand side right hand side there is reactant de product de kiman tabi elements ase idu elements laga atoms to equal thakbo lagu ko ase itu bujo karone mon equation ekta korbo so ekta equation dine ase chemical equation dine ase idu left hand side mon reactant ko left hand side reactant right hand side product so left hand side te mon ki so silver ag silver luise aru chlorine luise silver aru chlorine luise left hand side te silver ekta ase reactant side te ekta ase product side te bhi ekta ase cl left hand side te ekta ase right hand side te duita ase so balanced chemical equation karne itu reactant or product laga value to same se bo lagbo yede 1 ase balance ase but yede 2 ase yede 1 ase so itu ke mon 2 ra multiply kurbo 2 ra multiply kudisule yede 2 ai jabo now 2 to cl kan thagise 2 to cl kan thagise itia ekta elements disturb hoise itu to ag disturb hoise so ag la jaga debi 2 aise now itu ke balance korole mon product side te bi ag la jaga re 2 dibo products te ag la side yede 2 di dibo so itia yede ki hoise 2 so reactant or product same ase silver do aru reactant or product same ase chlorine do so it was a balanced chemical equation left hand side or right hand side te same thago lagbo so definition de ki kwa sigule reactant side te kiman the numbers of atoms ase sob elements laga right hand side te bi imane thago lagbo so yede 2 ase yede bi 2 ase balanced yede 2 ase yede bi 2 ase balanced
আৰু একটা এক্সাম্পল next sodium sulfate plus barium chloride gives barium sulfate plus sodium chloride. Now left hand side te Na sodium do duita ase, right hand side te sodium do ekta ase, S sulfur do left hand side te ekta ase, yede bhi ekta ase, oxygen charta ase, oxygen charta ase, barium 1 barium 1 Cl2 left hand side te 2 ase, right hand side te 1 ase 1. Now itia mon sao ide now itia first to itu left hand side te duita ase, reactant te duita ase, right hand side te ekta ase, so itu ke first balance kuro duita, so itu 2 do yete dal dibo 2 dal dishe, etu 2 dal de sodium karone hoise eta chlorine bhi disturb hoise, now right hand side te chlorine do kote ase yete bhi disturb hoise, so itu bhi 2 hoise, next itu balance ase, itu bhi balance ase, itu bhi balance ase, itu bhi balance balanced hoise. Okay, left hand side te ere sodium duita ase, ere bhi duita hoise, ekta ase charta ase, ekta ase duita ase ali ere 2 dalishe balance hoise. So apne itu budhishe gole itula concept pra agela equation kiman ta ase itu sob kuro parbo. Aru ere mon ekta question ase, why should chemical equation be balanced? Chemical equation ke kile balance kuro lage, so chemical equation ke kile balance kuro lage itu question bhi aa dege. So chemical equation ke balance kuro kile lage next, why should chemical equation be balanced? Chemical equation ke balanced kile kuro lage itu question bhi repeat kuro lage. So itula simple answer ase, the law of conservation of mass states that mass can neither be created nor be destroyed. So conservation of mass laga law rakhi ko ase bole mass ke do create bhi kuro na pare aru mass ke do destroy bhi kuro na pare, itu karne mass to hence in a chemical reaction total mass of a reactant So hence in a chemical reaction total mass of the reactant should be equals to the total mass of the product. So reactant de kiman mass ase product te bhi imani ho lage itu ko ase. So law of conservation of mass ke satisfied kuro gane mon balance kuro lage, left hand side or right hand side equal hole, reactant or product equal hole, reactant de kiman mass thakbo product te bhi imani mass thakbo. Next reactant de kiman number of atoms thakbo product te bhi imani number of atoms thakbo. So itu chapter tagise itu last topic tagise wala chemical equation la bishi important ase. Next topic next chapter. Okay, thank you.